Let's start the class. Okay. So I think my team have shared the blog. Am I right? So my team have shared the blogs. Did you receive? Okay. So in this blog we'll be having we'll be having how to deploy a static website on Azure Linux virtual machine. We'll be having the title and we'll be having the video and only we'll be having the steps pre-request and step by step how to deploy your static website in your Azure VM. Okay, so what you have to do is you end up in the log refer பண்ணி you have to make a documentation. Anyone done the documentation? Anyone done the documentation? So based on the document, based on the blog, you have to do the documentation. Anyone done? Good. Anyone? Fine. So if you're not done, just you can refer this blog and you can do the documentation. And after doing this documentation, you can check your knowledge, like whether you have good knowledge on this. So anyone answer on this blog? Which port must be open to access your website in the browser? Anyone? Which port must be open to access your website in the browser? What will be the answer? Yeah, port 80. Yes. Next. What is the default directory for Apache to serve web content? Where you will be deploying your Apache, where you will be deploying your website code? Where you will be deploying your static website code? In which directory? Anyone? Good. Which of the following commands installs Apache on Ubuntu server? Anyone? B. Good. B. YAM install Apache. I'm asking in Ubuntu server. What package manager is used for Ubuntu? Anyone? What package manager is used for Ubuntu? What package manager is used for? Yes. Sudo apt install Apache 2 -y. -y னா உங்களுக்கு SR no கேட்கல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது SR no கேட்கல அப்ப முன்னாடி நீங்க -y கொடுத்தீங்கன்னா SR no கேட்காது so automatically it will take yes clear got mobile system is used for mobile system is used for handling remote server in the SSH and file transfer code after uploading website file which command restarts the Apache server sudo system will restart Apache 2 good clear so good so you can see the answer so whether this is useful எல்லாத்துக்கும் useful இருக்கா can we make these notes like this உங்களுக்கு இதுவே notes கொடுத்தறேன் whether this is useful yeah good so நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் you can see the video you can refer the video you can see the steps you can also check your knowledge you can also check your knowledge by the side you can also check your knowledge good fine good great okay fine so I think no doubts any doubts okay fine but I think everything is clear so let's start the today's class so when it comes to deployment of website so we already discussed what is the difference between static and dynamic website what is the difference between static and dynamic website okay இப்போ நம்ம லாஸ்டா பண்ண ப்ராஜெக்ட் இருக்கு what is the project title okay deploying a you can see the project title itself okay what is the project title deploy a static website on Azure VM so we are deploying a static website in Azure VM so what architecture is
It comes under which architecture? Enna architecture கீழே இது வருது. Okay, so what architecture is? One tier architecture or single tier architecture. Okay, single tier architecture or one tier, single tier architecture. What is single tier architecture? Before that, there are three types of architecture: single tier architecture, multi-tier architecture, multi-tier, and as you know, three-tier architecture. We have three-tier architecture. So we have three-tier architecture: single-tier architecture, multi-tier architecture, three-tier architecture. Now, last class project, it comes under single-tier architecture. The static web hosting. Okay, static web hosting comes under single tier architecture. Okay, so static web hosting is single tier. So why? Let's discuss. Okay, it was single tier or not. You have only web server. Okay, unga project la நீங்க வெப் சர்வர் மட்டும் உங்க இன்ஃப்ரால நீங்க வெப் சர்வர் மட்டும் லான்ச் பண்றீங்க. அந்த இன்ஃப்ரால வெப் சர்வர் மட்டும் லான்ச் பண்ணி அதுல ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை நீங்க டெப்ளாய் பண்றீங்க அப்படின்னா it comes under single tier. Because we are using only web server. நீங்க உங்க இன்ஃப்ரால வெப் சர்வர் மட்டும் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா it's a single tier architecture. Clear? Got it? அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? நம்மளும் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்மளோட இன்ஃப்ரால we launched a web server and we deployed a static website. So it is called as, it comes under single tier architecture. Okay. Then what is multi-tier architecture? Okay. இப்போ நம்ம டெப்ளாய் பண்ண வெப்சைட்டுக்கு டேட்டாபேஸ் தேவை கிடையாது. இன்னும் நம்ம யூசர் டேட்டா வாங்கல. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சி திஸ் வெப்சைட் லாகின் பேஜ் இருக்கா? SRX லாகின் பேஜ் இருக்கா? கேன் யூ சி திஸ் லாகின் பேஜ்? அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே நான் யூசர் டேட்டா வாங்கணும். மீன்ஸ் ஐ நீட் a database. Why? ஏன்னா யூசர் சைன் அப் பண்ணோம். Normally you can go to some other website like Facebook, create new account. Okay, so அப்போ இங்க டேட்டா வாங்குறாங்க, யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு டேட்டா வாங்குறாங்க. So இந்த டேட்டாஸ் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? It will be stored in the database. It will be stored in the database. Clear? It will be stored in the database. Clear? So அப்போ யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ற டீடைல்ஸ், பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ், இது எல்லாமே டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ சில வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா they'll be using web server and database server. For example, you can consider like for example we have website like some website we have. So அது என்ன வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாட்டிக்கா தான் இருக்கும். பட் அதுல ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருப்பாங்க. they'll be having some form. ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரியல் டைம்ல நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட், ஸ்டாட்டிக் என்ன நீங்க பார்த்தாலும் நான் பார்த்தாலும் ஒரே கண்டென்ட் தான் இருக்கும். பட் அடிஷனலா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, கான்டாக்ட் தான். அந்த கான்டாக்ட் ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன அந்த டேட்டாஸ் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல what they are using infra level என்ன யூஸ் பண்றாங்க, they are using web server and database server. So web server for deploying a static site, database to store the data. So it comes under multi-tier architecture. Okay, multi-tier architecture. Here, if your company is using database server and web server, then it comes under infra level. இந்த ரெண்டு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா it comes under multi-tier. Clear? Got it? Clear? Okay. Then what is three-tier architecture? Three-tier architecture in your organization, in infra level, they'll be using web server. Okay, they'll be using web server. Okay, they'll be using web server. They'll be using okay, database server.
Okay, they'll be using database server, and also they'll be using application server. Okay, there's a server called application server. Clear? Got it? If you know your infrastructure level, if they use web server, database server, and application server in your project, then it's come to a three-tier architecture. What is the purpose of application server? So, web server will be deploying static site. Right? We'll be deploying static sites, website files. Got database server will be storing data. Okay, in database server will be storing a data, but in application server will be storing dynamic data, dynamic files, dynamic content. Clear? For example, நீங்க வந்து Facebook வந்து இருக்கா, இப்போ இந்த லாகின் பேஜ் இருக்கா, இந்த லாகின் பேஜ் நீங்க ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கு சேமா இருக்குமா இல்லையா? இந்த லாகின் பேஜ் நீங்க ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கும் இந்த லாகின் பேஜ் சேமா தான் இருக்கும். கிரியேட் அக்கௌண்ட் பேஜும் சேமா தான் இருக்கும். So for both of us, these pages will be same. Then it's a static content. It's a static content. அப்போ இந்த static content எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? It will be stored in your web server. Okay, good. இப்போ அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்றீங்க. When you are logging to your Facebook account, whether you see static content or dynamic content in your feed page, when you log into your account, whether you see a static or dynamic content on your feed page, anyone? What do you see? Facebook login பண்றீங்க. Once Facebook login பண்ணதுக்கு அப்புறம் static page see, இப்ப Facebook login பண்றீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த feed pageல என்ன காமிக்கும்? ஸ்டாட்டிக்கா. நீங்க யார ஃபாலோ பண்றீங்களோ அதுதானே காமிக்கும். ரைட்டா? let's take Instagram. Instagram login பண்றீங்க. Instagram login பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க Instagram login பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க feed pageனா போஸ்ட்ல வரலாம். அதுவும் எனக்கு சேமா இருக்கும். What about others? Raghuvaran, Ramaswamy, Google, உங்க இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு. நீங்க உங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை லாகின் பண்ணுங்க. நான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லாகின் பண்றேன். ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஃபீட் பேஜ் இருக்கும். நோ, டைனமிக்கா இருக்கும். டைனமிக்கா தான் இருக்கும். நீங்க யாரை ஃபாலோ பண்றீங்களோ அவங்களோட போஸ்ட் தான் வந்து காணும். நான் யாரை ஃபாலோ பண்றோம் அவங்களோட போஸ்ட் தான் இட் வில் ஷோ. நீங்க என்ன மாதிரி கண்டென்ட் பாக்குறீங்களோ அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபீட் பேஜ்ல இருக்கும். அப்ப ரைட்டா? நான் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் பார்க்கணும் அதுதான் மோஸ்டா இருக்கும். அப்ப இந்த லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the content is dynamic. கரெக்டா? சோ அது மாதிரி டைனமிக் கண்டென்ட் எல்லாமே they'll be storing in the application server. Clear? Got it? Fine. So அப்ப இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்? உங்க இன்ஸ்டாகிராம் லாகின் பேஜ், சைன் அப் பேஜ்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be stored in the okay, it will be Insta login and sign up. Okay, Insta login and sign up page. Okay, Insta login and sign up page will be deployed in your web server because that is static content. Okay, Instagram login page sign up page வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் லாகின் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா சைன் அப் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எங்க டெப்ளாய் ஆயிருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் சர்வர்ல டெப்ளாய் ஆயிருக்கும். ஏன்னா நீங்க பாக்குறது நான் பாக்குறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் என்னோட Instagram.com. இதேதான் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இதெல்லாம் வெப் சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அந்த டேட்டா எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? டேட்டாபேஸ் வரல. ஃபர்ஸ்ட் நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணேன். சைன் அப் கொடுத்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அந்த டேட்டாஸ்லாம் போய் it will be stored in your database server. Good. இப்போ நான் லாகின் பண்றேன். லாகின் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்? giving my username and password.
Up and down. The request will be the API call will be raised, and it will go to backend database. Sorry, it will go to database. Okay, it will go to database. What it will do? It will check the username and password. Am I right or not? Request at the database server போகும். Request database server போயிட்டு what happens? Okay, request வந்து database server போயிட்டு what happens? It will check whether the entered username password is right or wrong. If the entered username password is right, then you will be redirected to application server. You will be allowed inside the application server. உங்க username password கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் you will be logged into your application server. அங்கதான் உங்க dynamic content இருக்கும். ஒருவேளை உங்க username password தப்பா இருந்துச்சுன்னா you will not be allowed inside the application server. Am I right or wrong? Right? லாகின் பண்ணாமே உங்க கண்டென்ட் பார்க்க முடியும். நீங்க எந்த டைனமிக் சைட்டோட பாருங்க, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஃபிளிப்கார்ட், இந்த சைட்டை நீங்க லாகின் பண்ணாமே whether can you see the dynamic content யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்களா? லாகின் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃபிளிக்ஸ் நீங்க லாகின் பண்ணாதான் அந்த ஹோம் பேஜ்ல நீங்க என்னென்ன மூவிஸ், ரீசன்ட் மூவிஸ் நீங்க என்ன பார்த்தீங்க, டைனமிக் கண்டென்ட் ரீசன்ட் மூவிஸ் என்ன பார்த்தீங்க தெரியும். அமேசான் நீங்க லாகின் பண்ணாதான் ரீசெண்டா லாகின் பண்ணதுக்கு தான் அந்த ஹோம் பேஜ்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்ஸ், மோஸ்டா உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ற ஐட்டம்ஸ் தான் தெரியும். இன்ஸ்டாகிராமும் நீங்க லாகின் பண்ணாதான் உங்களோட ஃபீட் தெரியும். நீங்க நீங்க என்ன மாதிரி கண்டென்ட் வந்து பாக்குறீங்க, யுவர் லைக்கிங். Clear or not? 3-tier architecture. So we'll be doing this 3-tier project. Single tier பண்ணிட்டோம், single tier, multi-tier. An upcoming class we'll be doing multi-tier architecture, and we will be also doing 3-tier architecture. Most of company they'll be using only 3-tier because we are developing an enterprise level application. A big application they'll be developing, so they'll be using 3-tier architecture. Clear? Any doubts? If you have any doubts, you can ask. Clear? Any doubts? Good. Okay. Okay. Our next class, what we are going to see is this statement. I will be logging to my Azure account. Right. Okay. So next class, we're going to see a service called app service. So very important, interesting. Okay. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதுல நிறைய பண்ண போறோம். We are also going to do we are going to see CCD also. Okay, auto deployment la பார்க்க போறோம். So before coming to this class, we are going to do this project. The last class put project முடிச்சிருங்க by seeing the video, because அந்த project புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அந்த app service புரியும். If you understand that project only, the static web hosting புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த app service வந்து clear-ஆ புரியும். Because virtual machine, right? That service name is called virtual machine. This is the IaaS service, infrastructure as service. App service is PaaS, platform as service. ரெண்டுமே different types of service. Virtual machine is a IaaS service. App service is a PaaS service, platform as service. Clear? If you understand IaaS only, you can understand PaaS. Clear? So we'll be doing tomorrow. Any doubts you can ask. Any doubts? If you have any doubts, you can ask. Any doubts? Do you have?
No doubts? One second. So any help from my side? Any help from my side? So for doing the project or making documentation. So how many of them done the documentation? If you have done the documentation, share with me. I will check the documentation. Okay. அந்த blog பார்த்து documentation பண்ணிருக்கேன். நான் already check பண்ணதுக்கு அப்புறம் LinkedInல எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன். அப்படியே அந்த போஸ்ட்டை வந்து yesterday share sir. Okay, Gautam. I'll check and I'll verify. You just post it LinkedIn. நீங்க வந்து இந்த upcoming in the Azure training, what we are planning is you are going to do a lot of project and you are going to share in LinkedIn. அப்பதான் you can expose. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க படிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு சிம்பிள். We are going to learn. We are going to do practically. We are going to implement. We are going to make a POC. நீங்க implement பண்ணது POC proof of concept மாதிரி documentation பண்ண போறோம். We are going to share to get connections. LinkedInல connections get பண்ணது இது வந்து share. அப்பதான் மற்றபடி தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் knowledge இருக்கு. Okay, this is our idea. Got it? Got it? Learn, implement, and share. That's all. Clear? இது மூணு தான். படிக்க போறோம், implement பண்ண போறோம், share பண்ண போறோம். That's all. Clear? Got it? So everyone do it by tomorrow. Let's see tomorrow. Thank you.